Ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu. Ozi Ejiofor bụ afọ m. Ada na ofeja ji eme ọnụ, ada ọ na-abịa ifuru ọchị ezi ego ga-adasịsị ya. Ada na-ada ezu ori na-ada ama aka akpa. Nji sọsọ ọchị eze, anata gị ife. Ekene m ndị mụrụ m, ndị amaoji ụmụ dị ala, ndị na n'ofeja, n'ọhụka abịa, n'Orumba South Local Government Area na Anambra State. Kenekwuo ibe nne m, ụfọdụ nne m, anyị kpọrọ ya ibe nne m. Ekenere m ndị uvu ndụ hafụrụ aha ndụ gbawa aha ji. Ana m ekene shunu ike nwa aga abụ unu erukwa eru unu. Shunu ndeewo na mgbede na ka unu na-ege m ntị n'onu. Ọkwa ari echi ma abịanye juo unu nni ahụ. Ndị n'ofeja chebirikwuo unu ma echi anyị ji eri shasha, taa shasha, ṅụọ shasha. Maka na ụwa bụ ofu mbịa. Ụwa bụ ofu mbịa. Ọ dị ndụ bịa tụrụ ugo na onye nwụrụ anwụ ada etu ugo na ugo. Ọ marụ mma wee si n'ụlọ wee pụgaba iro. Anyị na-aza ọnwa ya na-etirigodoro ndị ụlọ. Anyị etorubeghị itiri. Ke ka m ga-echukwu ya. Ị na-eme ebe niile, ị na-eme ma niile. Nne asị m ka nje ka mụ na ndị ufumarie nne ịma na ndị ikwu nne m ahụ ejighọ m ha achị ọchị. The same way ha ejighọ m achị ọchị. Ndị bọọra kwenu. Ekene m unu. Ndị bọọra n'etiti ụmụagụ. Indeed. So ndị ọwụna hụrụ m n'anya unu bịa na sọpọtụ m na echi niile anyị ya akọ ngazi n'eze. Anyị kụọ ya n'ufuma ya akọ ya na n'ofeja. Rice a na-aga n'ihu. Mana enwekwa m ego mmanya o. Nka mbọkwara unu maka onye kwa akpa oji aṅụ mmanya aka m adịghị ya. Mmadụ ya jee ohi na ọ na-enye ndị be ha nne. Enwekwa m ego mmanya ma anaba ọrụ unu. Ọ kwaso ihe oriri ka nkara. Onye bịa nnọọ orie ihe ọ nawa. At least lunch. Irijidukwa ahụ iwe chọwa mmanya ị na-aṅụ. Enwe m ego mmanya cha. Eziokwu enwe ugodu lunch ka akpọrọ ya ihe ya wụrụ nnọọ lunch ka ị na-eri na be ndị bọọra ya na be ndị be Ejiofor, no problem. So ana m asị ndị be anyị ekene dịrị unu. Anyị abata nọ 2025. Ndị be anyị ebe a na-anọ ama njakịrị ka a na-anọ ekwu a na-enwe n'Enugu anụ. Some 2-3 years where someone in artisan a na-akpọ fela kwụanya ebe ọ na-azụ ahịa na mgbede otu a, ebe ọ na-ere noodles, ebe ọ na-azụ ahịa so hard na anya ya niile, but ekwuo ya ekwuo asị na ọ nwere ike na ha bụ oyi nwoke na oyi nwaanyị na ha na-abọ na ayi. I know I went to the police station, Ogui police station to be precise. And Ogui police station escorted me to go in search of that fella, na artisan. But we didn't see that fella because it seems no meha neede ha ojewara. Thanks for joining. Ndị niile nọ na TikTok, I appreciate you. Thank you so much for the gifts. I appreciate you a lot. Thank you so much. Thank you, Nelly. God bless you. So that fella seemed to beat up people and dashes away from the area. Nobody sees him again. He does that consistently. Then he beat up our moge, and I don't like people messing around with people that are close to me for some reason. Ijebe side ebe ndụ na ezuzu na anọ. Because onwe anybody around me nzuzu ga-ekweme because mụnwa na onwe m ada ezuzu. He beat up that girl and made away with it. I searched for him for 2 days and I gave up. Now, I came into the studio this evening and met my girl really sober. Really sober. Nsi annem ahụ jidere so much. Nelly, thank you so much. I appreciate you a lot.
Thank you. I came into the studio and asked my girls, yeah, what's up? What's happening? Only for Nzube to begin to cry. Nzube, what's the problem? Or seemed that she was molested today. Natasha and Ababio. You know, a lot of people were seeking for evidences of how our Senate President chiked or molested Senator Natasha. These are the kind of discrepancies that will happen, that you will begin to wonder how Nzube was molested and she's still wearing her clothes. Nzube, I need you to calm down. Yeah, seriously, it's an avenue for people to learn courage if they are not beaten. They just love to be beaten by their men. And they see that as a way of life for according their husband respect. So which means if their husband doesn't beat them, they will not accord him the maximum respect that he truly requires. But that does not make it right, if I'm correct. Yes. The time you look at someone lustfully, without consent, as much as onye torture. I hope you all know that. You're liable to jail term as much as onye torture and onye torture. So far you touch without consent. As onye rape made. So Nzube will need to tell us what really happened so that we'll keep learning. And my anger is the fact that people who were there when this was happening were smiling was the one that broke the camel's back. This is not my topic for today, but I need to address this. So that His Excellency, the Executive Governor of Enugu State, and now some places that security needs to be put there because of animals as human beings. Because all them ba. Maka such places before you na-eje akpọ police anachiete onye ahụ ejewarugo echi omekwa ọzọ. Before you na-eje akpọ police anachiete onye ọzọ. So Nzube, you have the floor. So on my way to work Naga Ukwake. Muna one woman be able the last person seen on the motor. When I hold up with the Liberty, the woman had to step down. Obuze saw some on her motor. Before you know it's mad. In a motor or zoko in a keke. Okay. Keke who dizzy empty. Mad be mem akane femota chigom skirt him in a very rude manner. Amaro monya omarom. Utako shibia chinye me femeno tansia kekwenu dikie bia try kwanya na awo mu na ahu na iga mazo ebu mmadu na anu nsi a try kwanya ozo una chiteze be wora aka biem na ala m si m gwa m ritute na di keke onye keke ahụ nchoyi ama m ihe ngeme. I was speechless. Onye keke ahụ we si a na hafu nwa. Other people are just there laughing. I felt very sad. Kedebe here mere? Na Liberty. Liberty Abakpa. Yes. So you see what I'm saying? Somebody no na keke na agara onwe ya ebe ọ na-aga. Another person ji ụkwụ aga. And it's not like she's indecently dressed though. This is her dressing. The skirt no above the knee, below the knee. Sina ebo si agije bia onie onye no n'ime keke o skirt enu mara ihe onye ahụ ya eme ma ọnwụ na ọchị ojiji ebe ọ bụ n'ụtụtụ ka mmadụ niri obi ekpo n'ibie skirt enu ishi no sere tattoo, right? Yes, n'aka yes. Mara ihe onye ahụ ya eme ma ọ bụ na ọchị ojiji. And people were there laughing.
And he even poured me his drink. Maka na nsi ya ibo mmadụ ka ebe anụ. Owukwa m mmanya oji. Like, the whole thing. Na keke o. She's not even there. She's not even there. She's not even. So the woman money no na the keke eri to go pugo. Ozi the onye keke ivuruzi mu kwaki because na liberty no kwaki. Ya side the tezako. So like I water obu mu no na keke. Kezi awe kana si na mmadu ede yicha ahụ mana m ga-ese nwa onwe m kita ifu na my clothes the proper adịm abụ onye na-ade yicha ahụ. Mana even at that, mi yichiralu ka ịgbasa gị n'imetụ mmadụ aka nọrọ onwe ya amarom gị from anywhere nọ n'ime keke nọrọ onwe ya adịkwa gị ọkabịa gị o metụkwa m aka n'ala the second time after ka ọ wụchago m mmanya n'ahụ I feel very pained. First bụ maka mmanya ọgwụ first bụ maka ọkụ second maka aka o metụ thirdly bụ maka the way people were stood laughing there and they did nothing about it. It's very sad. People were laughing. Very sad. Na liberty. Oibogosi. For them to be laughing. The guy has been known for doing such. And if Nzube be the last person or game me, let it be. In all honesty. Obu na Nzube bụ the last person that guy. You are laughing chefuni motara nwoke mota nwanyi that it could be you or it could be your daughter echinine and you're laughing. Ochinie ye skirt ye nu na keke agakwa n'ụzọ ozuru ọrịa osia ebu mmadụ ka ebu anụ owu omeye mmanya wuo ya n'ime keke si anya ritutezie ka ọgwụ ya n'ọbụ anụ ka ọ bụ mmadụ ọ nọ n'enu ya pịa ya aka n'ara ọwụ na-enweghị ihe mere that guy na liberty ema na liberty aha as a whole ọdụ mma mmechi Obu no too aka the guy is molest people and nobody has taken responsibility of disciplining that guy. Omeri na aga asa and that liberty should ahunu kweshiri change. It's not funny. Owu maka na o mere Nzube. I'm just trying to bring to your attention what we call made molest ibia. So that kunu kushi to evidence. Ma Natasha Shina na molest ya. Kunu kushizie icho that evidence. Una hugo nke Nzube. From morning till evening, she's been crying inside here. From morning till evening. Thanks for power tapping. I appreciate. Ihu she couldn't talk this evening. I had to tell her we need to share this. Marobo no chi ojiji. He would have done worse things than he had done already. Obodo na chioch. Ine anya ehụ na the guy ejego jail pota no bomb throw away. It's not even far from the truth what I just said now. You check you off my man na the guy nwere ike ojego nga fota no bomb throw away onwezi ihe eji eme. But you know what? There must be sanity in this particular country. And it shall begin with us one by one. Nda no ebe aha na achị na liberty ebe da guy na molest mmadụ n'ime keke one na-ejere onwe ya. A ga-emenwukwu ya nwa go. I hope you know. All the possible. Na that boy nwere ike menwuo ya nwa gị and ị ga-eso na achị because ị gaghị ama na nwa gị mbọsị ọ ga-eme ya. Or edehani ya ase nwa gị n'ihu no. So ị nwere ike eme ya nwa gị. Ị gaghị eme were smiling and laughing. It was funny to you. Na common liberty nke Abakpa eba. Na liberty nke Abakpa eba. Onye ya akwụye enu ozuhọrọ gị. Ewuo ya mmanya ozuhọrọ gị. Then ipizie ya aka n'ara. All those were for her grievances to aggravate. Ka o wee si na keke pụta ka o wee gbaa ya ọtọ. Akwa ịma na ihe ọ chọrọ ime ihe ahụ. O just to chọọ ka ya na ya mee mkpọtụ to the point na ọ ga-adọkashi efe Nzube yi. But Chineke nna Uchukwu
Nzube magbuo ya na ihe ya bee sọsọ n'aka o metụrụ ya na-efie o chiniri enu na mmanya ọ wụrụ ya. Ngwa ṅaa ntị nna, inwe nwanne nwee nwanna ha nidiri ịkọlụ gị to order because ụmụnne gị ga-ama na ịdị nkịrịnka. Ụmụnne gị ga-ama na ịdị nkịrịnka. Inwe nwanne nwee nwanna, they had better call you to order because o nwere onye ị ga-emie ishi from ebe ahụ ishi wee mee ya jee nwe obere nga ma ọ wụ 2 weeks. Imerie onye enwe ha agba. Anyway, ị gaghị eme ya onye nwere agba because unu na-ama ihe ọfụma. Unu sechagodu ice baby, secha ihe niile a na-ese ese. Unu hụ ndụ nwere agba, unu na-ama ọfụma. Na unu hụ ndụ ahụ nwere agba, unu na-akwa ikpọrọ onwe unu ugwu very well. I hope na ị ga-akpọ onwe gị meeting. And hope also na ndị niile na-anọ na that Liberty bus stop, mma na that guy na-eme this nonsense. I hope you people call him to order. Ma ọ bụrụ na agboro ka ọwụ, because ọ bụrụ na unu akọlụ hụ that boy to order, anyị ede akwụkwọ degara state government akwụsị Liberty ahụ as a bus stop. Emenwuru m ya. Ma ọ wụ na unu agaghị eme that guy ka ọ kwụsị arụrụ a area, unu ekwete na ọ na-eme because unu nọkata na-achị ọchị ebe a na-amolest nwa onye ọzọ. Emechaa unu akpọ Natasha jụọ ya kedu evidence o nwere na akpabio na-achụ ya. Kedu evidence kịta Nzube Chukwu nwere kịta anụnwa na amolest ya karịa na ọ nọ n'ime studio ebe a na-ebe akwa sense ụtụtụ before m ọbịa. Nwere evidence ọzọ. Onye ọwụ na rie adụdụ onwe ya o. Onye ọwụ na rie adụdụ onwe ya. Ị na-aghọ ara, ije ebe ndị na-aghọ ara, ndị ọ na-eme ka ọ na-emeghe gị na ha aghọkọsịa ara ọnụ. Ọ wụghị ihe onye na-agara onwe ya ịghọrọ ara bịara ya nso. Enwere onye ọ ga-awụ ịghọrọ ara bịa nso ịghọrọ ara gbaduwe. It's not even a joke and it's not a threat. Enwere onye ọ ga-awụ ịghọrọ ara bịa nso ịghọrọ ji ara gbaduwe. It's sad. It is very, very sad, to say the least. It is sad. And there were lots of people who have this kind of story to share. Okay, ma? Yes. And there were a couple of people na this our Enugu state who have lots of stories like this to share. Nzube, can you recognize that man when you see him? Or see no sere tattoo naka? I don't know, but I feel bad. And Ibogo is the person also asking this same question that I asked. Can you recognize that man when you see him? I think I can, and I think from the way that he's usually at that area. Okay. Because Keke pushing at that Liberty Makosa at that point. That was why the woman waited Kapushi and a bus stop Liberty. Manuza daga. Okuze the man ogo ne chezika the man fuzo duruze muabuso someone eba to Ukwake before the whole thing started. Like Nche did know like Ngwayoku because what he did was very annoying. Nime Keke benno. Amaromia Eziokwu wele benshi Maria. Iji dị ndị ahụ eme gị na ha dị mma ịma. Ịdị ndị ahụ enwere ihe iji ha eme ha dị mma ịma. Onye na-ekponi nwaanyị akwa ya na keke onye ahụ ka ị ga-ama iji eme gịnị. Onweghị ihe iji dị ndị ahụ eme. Like I said, ọ born through way. Onweghị ihe eji eme. Nwa Osaka Chukwu vugoro ọnụ. Ị nwere ihe iji dị ndị ahụ eme. Ị na-amụ ya for waiting. In fact, as a neighbor, you need here. You need it as a neighbor, as a street neighbor. You need it here because all you chew the whole street. Just like otu ọ na-echu ndị Liberty ahụ, ha na-achị ọchị. Ndị okenye, ndị nne na ndị nna ha na-achị ọchị. Ọ na-apị nwa ịmụtara, nwa ha mụtara. Ya kponye ya sket ya enu n'ime keke, unu gbu ya nkịtị ya were mmanya kwuye kwa ya, unu gbu ya nkịtị na-achị ọchị. Ya pịa ya aka n'ara, unu gbu ya nkịtị na-achị ọchị. If you people do not call that guy to order, me personally, Oziome Ejiofor, I will write the state government. Ye una egwu na Liberty ahụ na ahụ na ọ na-eme.
How can that be happening? Abakpa bendara. Abakpa urugo bendara the last I checked. How can that possibly be happening? N'ime town, no toto. Wahala deo. Wahala deo. No toto, chido. Obukwa no na abani. After 10. 10 in the morning. Kamadi na ekpo ni bie skirt enu. Tell me what's on his mind. Ma owu na ochi ojiji. Ndu no ebe aha na achi ochi. If it were your daughter, I gana achi ochi. Well, anu banagata echi wonta. Oka ya emi onye ọzọ. Anu banagata echi wonta. Kama, ndu na-anọ na Liberty wee na-ahụ that guy ka ọ na-molest ụmụ agbọghọbịa. Call him to order. Si ya na ozi ahụ rutere solid ntị. And na adịm sure na other radio stations na anyị ga-ezigara ha dị ozi so that he doesn't become a person that is known. A ga-eji wee jiri mee caricature though na onweghị ihe o ji onwe ya eme because ọ born through like I said. Mana o nwere ike ịmụtara ezinụlọ ya ihe ha agaghị apụtanwu n'ime in a long while. O nwere ike ịba long thing for doing it to the wrong person. Biko, guys, ihe awụkwa ihe eji egwu especially if you have a girl child. Ihe ụmụazị na-ahụ these days kakwa nkụ o. In a little while, you're hearing a father rapes a daughter. You're hearing a son rapes his sister. You're hearing a father impregnates his daughter. These things are now be saturated enough. Why will one be on the street, noronebo na agaro onwe on transit, somebody joke eje, ane oni ya kwenu? Why? Kedu ihe bi ha? Why? Okwo iwu ya mmanya. Pia ya kanara. Obodo na-achị ọchị. Ihere mee unu. Ka unu ha wee chi ọchị ahụ. Ihere mee unu. Ka unu ha wee achị ọchị ahụ. It's very sad. And very crazy. Ọtọ ha ọchị ma ofu. Ọ bụrụ na ọ na nderi ọ ga-eseka akwa gị na. Because all he wanted to do was to lure her out of that keke so that he can strip her naked. And apparently he's been doing that. Ha na-achị ọchị. If you people do not respect yourselves in Liberty, we will write. The government will help you respect yourself. You have to stop. Ndị niile ahụ na-achị ọchị ebe ahụ na Liberty. All you all have to stop. Call that guy to order. Or the very important. Otherwise, you may not know the day or get to nwa nke gị. Echewe ọchị. Ebunusi anono ibo na solid 100.9 FM. Ono na mba ejelu mba ozi. Ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu. Afa mba ozi eji ọfọ. Ada na ofija ji eme ọnụ. Ada ọ na-abịa fọchi ezie. Ego gị niile a na-adasịsị. Don't even feel like talking about anything else. I'm going to just open up the talk lines so that can you take no kwa. Especially for those who live in Abakpa. This phone is for you today. Especially for people who be in Abakpa. Na do a guy to order. Or siya senuru tattoo. Because he needs some checks. Government his identity is not identified properly, but so he needs to be identified and really called to order. As decently dressed as Nzube can be molested. Mara ari onye yi mbenuku were nọrọ na that keke. O ya agbu ya ọtọ. Hello. Hello, good evening. Nnem, good evening. Oh, shit, Ndewo nne.
Oh my God, Nzube. Every day. You see? And everywhere. Mana ndị ga-eji ga-emepe ọnụ kwuo ma ọ bụ eche anyị ga-ekwu asịga ọ nwere ajọ ọnụ ọ na-akarị mmadụ ịhụrụ ihe na ihe ọ chọrọ ka ọ drag Nzube down from that keke ọgba ya ọkọ completely. And the girl was one time for the only any member. I don't know which to say, but I think the other mean now. Although I am man, actually, I don't know if you're away from today. How they near state? Now, one day they just dig out. It's not supporting English bread. Or you're a brat. I want more time to go one time, and now we are going to be free. A guy rushed up, just look at we are all laughing. What's your business with money to dressing? I don't know that I'm not late in the night. All ready, all the money I'm straight. It's not nice. What about you? Oh my God, why is that my room here? I won't be any witness. You try it with me. I swear with everything in one. What are you doing here? Darling, this is the craziest thing I've ever heard. I swear. Hello. Hello. Good evening. Good evening. There, one name. I'm there. I know. All the boys are more up. Now, mother got a leg about that. He's a people and actually. Tell us, you and then they come. That's the body junction. Pretty many people don't do them much. The moment I was sick, and then I'm really got a bit of mother and access. It's a double red. What they will ever to be bad, look at the thing to me, make their back. Mother, I really am not only there were. Well, okay. Well, hello. 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 Good evening. Good evening. I don't know There, one. I don't know what it is. All I know is there's a lot of no. That's that. Okay. Yeah, I never. I'm not for the way they know. Around the day, this is what I want. Kai. It's not the work. Stop on as in a battle. It's not that. Kai. Phone. My goodness. Like that means that of the meeting on. Okay. Hello. Hello. Hello? Good evening. Good evening, no. Yes, I will go there. Because the time of the dinner boy, the mother. I was known as the girl who was my young woman. I call, mother. Ejuku, Whatever I could go that. What about the children? That's Ikeguro. Ejuku. Eziokwu ọdụ mma nnọọ ibi aka. Fiakwa. Na-achị ọchị. Na-achị ọchị. Daalụ nne. Ọ ga-emetụ ya onye ya eyi egwu. Ọ ya ahụ. I swear. Ọ ga-emetụ ya onye ya eyi egwu. I'm telling you. And then nwere happening under his nose. O nwere ike ọmara nwee ike ọma ha. But this calls for attention. Onye ọwụna na-agafe gwara nụ m chairman ahụ si ya na okwu ndị Liberty ka a na-ekwu na redio tata.
because na enweghị ofu anụmanụ ha wetere debe ebe ahụ asa agboro nna awụ ụmụ agbọbịa na-agafe o jiri ha na-eme ihe sọrọ ya. But he has to stop. Believe me, he has to stop. He just has to stop. Hoha. Hello. Hello, good evening. Good evening. Oh. I'm from this welcome to Naka. Ndewo, Papa. Actually, what is now? I don't know. Oh, yeah, all depends. All the variation. Yeah, we didn't mark it. Yeah, it's a woman or it's a poor. So, I don't have to. If I didn't get to know what I did, only get no downside. You can didn't happen, and they are last. Yeah, if you need to go back, yeah. This kind of if a harassment there now, oh, people are mad. Make you go, over the Doma. Over there, I think there's a man. I don't say that. She's talking about it. Open our guy. I am on that. I got off that guy. Wallahi. I got off that guy. I got off that guy because seriously, our girls are not safe around that area. Wallahi. Our girls are not safe around that area. So far, now that guy can embed that thing. Our girls are not safe around that area. Mother, I got to be also one. Mother, I'm about to be also. Enough is enough with that kind of character. Hello. Good evening. Good evening. Hello. Hello? Good evening. Good evening. Nandeo. Enna. Yes. You see? For real. Oh, the code, what the code, Jagol. So, I put that was to marry and you made a debate. You see? You see? So when you want to look where I get to the radio, why you never did that? The one name out was I remember. Oh, Chimo. Chinekena. Okay, well, thank you, sir. Dalo. Kanza Oki Bazo. Hello. And now. Okay. There was that. And then when you police. I can't apply there, you take it. And then on back and sit down, just not back to that. It's a real young question. But I always get at the end of the one day to the carry with you out. Yeah, so well. Thank you, sir. Thank you, sir. Lord, man. Never I can rap on. Makana, I'll talk about you. This particular thing I'll talk about you. I'm sure a lot of people will not understand what this girl went through today. You know this trauma of you're not able to pass that area again? Also, we are one in that place, because a lot of women have faced this kind of trauma in the past.
And nobody is talking. Only the people who are bold enough are able to even express this kind of bitterness. Except a girl who has been molested before. Just like Nzube has wept from morning till evening. And I'm sure has not eaten. Because in a more you met to be a call, would you say it out? Name to a canara, a chinny skate enu. Ni hunde made hana church. Chineke na bakware kwensum bao. Ihe ojo gakwe eji o. Okay. Afam bụ ozi ọma eji ọfọ. Daalụ nụ maka isonyere anyị. Ka ọ dụnụ ka anyị afọrọ, mana udo dị na anyị fọrọ. Thank you.